Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abblassen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Blasst ab. Blasste ab. Ist abgeblasst. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich blasse ab. Du blasst ab. Erblasst ab. Wir blassen ab. Ihr blasst ab. Sie blassen ab. Next up is the preterite. Ich blasste ab. Du blastest ab. Er blasste ab. Wir blassten ab. Ihr blastet ab. Sie blassen ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgeblasst. Du bist abgeblasst. Er ist abgeblasst. Wir sind abgeblasst. Ihr seid abgeblasst. Sie sind abgeblasst. Next up is the subjunctive one. Ich blasse ab. Du blassest ab. Er blasse ab. Wir blassen ab. Ihr blasset ab. Sie blassen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich blasste ab. Du blastest ab. Er blasste ab. Wir blassten ab. Ihr blastet ab. Sie blasten ab. And finally, we'll cover the imperative. Blasse ab du. Blassen ab wir. Blasst ab ihr. Blassen ab sie. That was our today's learning video about the verb abblassen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.